Very nice. What we absolutely need to do is get you to your global mindset assessment before lunch. So I'm going to move us along to cultivating a global mindset over this next hour before we break. When AliCorp talks about global mindset, we've already spoken about this, and you've heard in the video as well. We work effectively with diverse people, different geographies, with intercultural sensitivity, and an understanding of the business, but not only the business, but the geopolitical, social, and economic factors of each country. You all know this, it's your point of view on global mindset. And what it does is it connects elements of personal global mindset with cross-cultural sensitivity and understanding of multiple markets, but there's 3 or 4 ideas in your definition of global mindset. So when you talk about it, you mean that whole range of things. So I'm going to give you 3 ideas, and then I'm going to come back to this idea that we're going to focus in on your personal global mindset as a leader. We're not going to talk about understanding other cultures until this afternoon, where we're going to talk about your global mindset as an individual. So idea number 1 is global leaders need to manage across and influence. Idea number 1, without question, you manage across cultural systems, political systems, geographic distance, but it's manage across. And you influence those who are different from you. And so idea number 1 on global mindset, global leadership is global leaders must influence people different from self. Now, sometimes I teach hard change management, and it's a topic we'll come back around to. Oftentimes when we talk about change management, we say, you have got to listen hard to the people who are different from yourself. And I don't mean the people you like. I mean the people that annoy you when you walk in the room. And you think, what the hell are they talking about? So when we talk about different from self, I don't mean the easy, like people I just don't know yet. I mean those people who are so different from you and bring such a different perspective that you have to listen and understand it. And you're not always going to like it. Idea number 2. Well, this is an easy point. The research, there's a lot of research that says when people select issues that present the greatest difficulties for expatriate managers, what are the greatest difficulties for expatriate managers in new countries? It's not about respect for the new foreign manager. It's not about training for them. It's not about them being arrogant or salary differentials. What comes up time and time again in the research is the greatest difficulty for expatriate managers is different working styles and office norms, inability to understand local culture, and cultural and national conflicts or differences between staff that they just are blind to, right? Where people will struggle across borders is in this stuff, right? This is the global mindset stuff. Now, it doesn't help if you're arrogant. It doesn't help if you have a big salary differential, but that's not where people seem to struggle. I'm going to mention this several times this afternoon, the EIU. Do you know the Economist Intelligence Unit? You should take it in your notes. One of the things we're going to talk about on the intellectual capital this afternoon is, or in a few minutes, is a lot of it's about knowledge. And so can you get really smart fast about a country? You want to go to the Economist Intelligence Unit and get the report on that market. And you can get really smart really fast about any particular country or region. They do a fantastic job of summarizing it so you can get smart on a flight. All right, and I drew this picture for you, so a quick reminder. Questions, okay? Quick reminder, there are things that are universal to all humans. It's just human nature. It's what we often call Maslow's needs hierarchy. It is food, shelter, the basics. Then there are things that are specific to a group that are some kind of a culture.
It's the mass consumption culture. It's the Peruvian culture. It's the alley culture. But it's specific to a group of people we can define. And that's learned over time. And one of the things I was telling this group is, one of the interesting things about this cross-cultural level is typically long-standing cultures, long-standing company cultures trump personal culture every time. When you go into Coca-Cola Brazil, and you go into Coca-Cola Russia, and you go into Coca-Cola Atlanta, it feels the same. Because the Coca-Cola culture is so strong. It's just the nature of the company. Same is often true with Shell. When you get to 100-year legacies, oftentimes then company culture trumps local culture because of just the nature of the company. And then finally, there are things that are specific to each of us individually. It's about style, it's about personality, the traits we have, the drivers we have. So when we're talking about global leadership next, we're going to be spending our time up here. Where is my global leadership? Not Alicorp's, but where's mine? And that's the conversation we're going to have together. Idea number 3, last idea here. A global leader has an anchor in their culture. We're all grounded in our values. We came from somewhere, and we have a point of view. And at the same time, a global leader has a more unrestricted field of view. How they perceive, analyze, and decode a situation, how they see it, is more broad. How they then can identify options, effective actions that they can take, allows them then to have a chance to have the behavioral flexibility and the discipline to act appropriately. And so when you just think about a fundamental kind of analyze, identify, and decide model, global leaders have a very, very broad perspective. And here's the distinction I want to make. Here's the idea. About 10 years ago, the city of New York was taken to court because their police officers were pulling over young Hispanic men at a disproportionate rate to any other group. So they went to court, class action lawsuit. And what they found was, when they interviewed these officers, and when they looked into it, the officers would pull over a car full of young Hispanic men, the windows would be tinted, there'd be loud music, and they would get out of the car and they would start talking to the driver, and the driver would look down and away and would avoid eye contact. Now, if you're trained as a New York City police officer and you're talking to somebody who looks down and away, that's seen as a sign of what? What do they see? What do they see? Police. It's seen as a sign of guilt. It's seen as a sign of avoidance. And then so when they don't get eye contact, they start asking more questions. And then they search the car. And then there's 3 guys in handcuffs on the sidewalk, but they didn't find anything. Now, if you are a young Hispanic male, broadly speaking, in New York from a good family, and a figure of authority starts asking you questions and you look away, it's a sign of? It's a sign of what? Usually a sign of respect. Right? So it's true, we get a lot of Mexican culture, you get a lot of some of the other Latin American cultures in New York. But the point was, these young men were not having eye contact with these officers who saw it as a sign of guilt, and it caused them to dig in, question, and search. And so they had to all be retrained about cross-cultural differences in the communities that they serve in New York. And the point I want to make in the example is, how you see the problem at the beginning defines the number of options that you bring to bear. If you see it one way, and your options are only A or B, then the answers and the choices you have are only going to be A or B. The idea of global mindset is see the problem broadly so you have more choices, so you have more range of action to take. Third point. So let me hit
hit the idea there is influence. And the second point here was your global mindset. And the third point is seeing the world more broadly from several perspectives, being open to those views very different from yourself, gives you more choice, allows you to have more decision-making options when you come around to where you actually have to act. So when I talk about global mindset from here on, when we give you your self-assessment, we need a set of characteristics that help you better influence individuals, groups, and organizations unlike your own. How you influence people unlike self. All right. Here is the global mindset inventory that Mansour has built is a much longer instrument. It's 100 or so items. What we're going to do is take a short form. We have a short version. Danny's going to hand those out. The original version is in many languages. It's an internet-based instrument. If you find this interesting and you want to take the long version, we can get you to sort it and take it out of way. What we're going to do is the short version so we can do it in class. What I'd like you to do is fill out the form that's coming around. And then what I'm going to do is I'm going to talk you through. We're going to fill it out and score it, and then I'm going to talk you through the big areas, and then we're going to get into a group conversation about it. But go ahead and take a few minutes now, and let's fill it out. 9 to 14 is sort of the medium range. Below 9, we'd say novice, or there's areas I can work on that I need to work on. 15 and up is high. So my sense is we're kind of positively skewed to the medium up into the high range across these, but that when that several of you do have some differentiation. There's like 9s and 17s, or 9s and 12s at least, but there is some areas that are different than others. I'm going to talk you through these really fast because I'm going to point you to what's easy to develop and what's not so easy to develop. And then I'm going to have you get into some groups of 4 and just talk about your results with each other. Where am I high? Where am I low? Well, let's understand those features real quick. So you have this in your book. These are the capitals that Mansour talked about. I'm not going to spend a lot of time on it, but I just want to go through them really quickly. And so, well, that's a hard color. When you look in your book, and you can see the intellectual capital area, in the first 2 columns, what's the first word? What's the first word in the definition of the first 2 columns? Knowledge. Knowledge. Knowledge, right? Knowledge. Okay, yeah. So under global business savvy, knowledge of global industry, global competitive business, transacting business across borders, suppliers and options, knowledge of cultures, geography, economics, and political, up-to-date knowledge of world events. If you come out low in global business savvy or cosmopolitan outlook, it's a knowledge question. It is something you can acquire quickly. You can read, you can listen, but you can pick up low areas here very quickly. Here you just need a couple of resources. I need to read something from the Economist's Intelligence Unit or listen to some podcasts on a particular issue, but those are fairly easy to move forward on and develop. When you get into cognitive, yeah, please. But, for example, we normally take contact with the information about Latin American countries. Yes. That gives you the level, for example, the high level in that question. Exactly. So I take a look. So there is a
there's a website that I use. Knowledge of cultures of different parts of the world. I will look at, there's a place called, I think, Statistica and EIU, and I'll look at the report on Peru. And to get sharp on what are the political parties, what's the nature of the basic cultural elements, and then if I need to go deeper, I will. But that, you have those resources at your fingertips, I think. Now for you, it's actually China and the US that's furthest from your simple understanding. So but again, you can acquire that. I suspect your ability to get smart on markets with customers allows you to do this easily. Right? You just have to make the time. Is that your question? I think you have the capabilities. To me, it's how much you want. To define the level, for example, of this questionnaire or this test, we can say if we know about the culture in different parts of the world, but mainly in Latin America, that give us a high level in this topic. Only if we know about Latin America. Yes. And if I said to you, acquisitions that are public knowledge that we're working on, or acquisitions that you just made, how much do you know about those countries? You'll know. Am I a 1, 3, or a 5? How much do I know? And then, of course, if you have that, then the question is, where are you going? And how much do I know? And some of this is about your own personal knowledge, but some of this is great work for your teams to bring to you. Have them build it for you to say, let's all talk about sauces in America, or whatever. Knowledge, knowledge, knowledge. On cognitive complexity, this is not so easy to develop. Can I grasp concepts quickly? Do I have strong problem-solving skills? Do I understand abstract ideas and make them concrete? Can I take complex issues and explain them simply? That is harder to develop. It takes practice. So if you find yourself, you're sitting there thinking, I'm not always the best strategic thinker. I have trouble with broad concepts until they're very concrete. Then here is where you'll need to practice. This takes time, and you reading the analyst reports, being involved with task forces with your strategy group, being part of conversations about potential acquisitions. That's what's going to help build this kind of thing. You're not going to read your way into it. You got to do some repetitions on looking at a broad perspective in complex situations. Does that make sense? Mm-hmm. So whenever this, I think you could acquire on a plane trip. This is going to take 6 to 9 months of practice. If it's just not something you do, you got to find some of these easy repetitions in some different contexts of broader pieces for you to get to it. Now, you all have this and this. I promise you, or you would not be sitting in front of me. Nobody makes it to the position you're in if you don't have, if you're not able to grasp complex situations and concepts, and you don't have strong analytic and problem-solving skills. I know some of you are thinking, well, I must have snuck in, but no, you all have them. So here is just how strategic am I, how broad do I need to get? That's the development area. Under psychological capital, passion for diversity, quest for adventure, and self-assurance. What is the first word? There are 2 words in the first 2 columns that start every sentence. Interest and willingness, right? This is personality stuff. Under the psychological capital, this is what we call intrapersonal. It's the stuff inside of you, the things inside of yourself. Am I interested in exploring other parts of the world? Am I interested in another country? Do I like traveling, or do I prefer to stay home? Am I willing to take risks? Do I like being tested? Do I find unpredictable situations curious and interesting for me? You have to answer those questions honestly for yourself, for these first 2. And here I usually say, are you the cruise? Do you like to go on the cruise where everything is planned out, or do you just like to show up in the country and go explore? Right? So if you think relaxing is, I don't want to think about all that stuff, I just want to be on the cruise.
somebody will show me the schedule, or I just like, don't tell me anything, I want to just go look, right? People that are the explorers, they tend to have high passion for diversity, high quest for adventure, they love that kind of stuff. Again, I'm on the fence. Sometimes, at my best self, I like that kind of stuff, and sometimes it's like I can't be bothered, I just want to stay in my hotel under the beach. So, these first two columns, when you look at your scores, passion for diversity, quest for adventure, that's things inside of you about your own traits and personality, and you just need to understand it. Self-assurance, again, is a personality piece, but a little different. How's your energy? Are you self-confident? Are you comfortable in uncomfortable situations? I'm okay if there's some tension around the table. I'm okay if everybody doesn't have the same view. Those, to me, again, are questions for you to ask yourself. But all of these sit inside of you, and they will help you find, remember when I said that self-insight line? Some people cross over and don't see it. Just understand this, what's true about yourself, and then you can put in place the pieces to help you do it. You still have the opportunity and the potential to be great global leaders. Understand yourself. You notice I'm not asking anybody for their scores. I just want you to look at your scores when you think of these. So, intrapersonal is all about what's inside of you as a leader. And then finally, social capital is what we call interpersonal. It's the relationship between people. The interpersonal, social capital is all about the relationship between others. So here, you'll see here it says the ability to. Can you work well with people from other parts of the world? Understand nonverbals? Can you emotionally connect to people from other places, other cultures? Engage with other people? Can you do that? This interpersonal connection with other people. If you find you're in a meeting and you think you were very clear, and then you're surprised afterward that everybody's not clear, right? Sometimes that's a miss on the intercultural empathy thing. I'm sure I was clear. Somehow they didn't hear it the same way. Interpersonal impact is credibility, experience, but these are things that you've practiced and you actually have behavioral impact. You know, I have reputation as a leader. People know me in the organization. I have experience, I've got strong networks, but I've demonstrated some history of these things. And then diplomacy is how, you know, when you go to parties, do you stand in the corner? Or do you go around and introduce yourself to everybody and meet everybody? Do you have this ease of starting a conversation? Can you talk about very different views and be comfortable saying, well, what's common here? And can you listen to what others have to say, or are you just listening until it's time for you to talk? Now, when you look at my global mindset scores, diplomacy is my low area. Because sometimes I do want to listen, and sometimes I don't. Sometimes I just want to tell people this is what they need to do. Right? And I have 800 leadership experts at Korn Ferry that are in my network, and so sometimes my diplomacy is low because I'm going to just say, what's the global standard here? This is how we do it. Now, at my best self, when I'm open, I will listen to diverse views because we have many experts that I want to respect. So social capital, all about the interpersonal connection. Questions about those three? Knowledge, style, personality on the psychological, and then your relationship with others on the social. All right. Yo una pregunta, por favor. ¿Cuánto de esto es un trabajo previo y cuánto es un trabajo que se hace durante ya el proceso de ingresar a un país? I think you're getting to, I think, an interesting point is, it could be that, you know, you know the old story, no matter where you go, there you are, right? That's this stuff. It doesn't matter. You just have to understand yourself. This stuff may be homework that you do to get ready for a country. There's a specific new content, or it may not even be a country. It could be digital.
It could be just an emergent business issue that has big, and I just actually need to understand a broader range of views. It's not anything about cross-cultural, it's about expertise I don't have. And this is the same. I think this, you could decide to dial it up because we're in a context where I need more of it. But what I would say to all of you is, you need some basic self-defense level with these three things, right? You don't want to be 8 or less. There's some level that you need. So for me, if you find yourself on the low side, this is what a well-rounded global leader looks like. You want some level of it. I don't have to be curious all the time. I have to be curious enough. I don't have to know everything about every country we operate in, but I do have to have a strategy about where I need to get a little bit smarter. Does that make sense? So ramp it up as you need it, but you all should have some basic level of this as we think about the future. This becomes more important. Other questions? All right, so here's what I'd like you to do. I'd like everybody to stand up. And I'd like 2 of you to go find 2 people over here that you haven't had a chance to talk to today. And then I want you to take a 15-minute walk and talk about your scores. What were you high on, what were you low on? Were they the same or different across the 4 of you? And then 2 of you and 2 of you. But just get groups of 4, take a walk around the lobby, and just share your highs and lows. And just when you come back before we go to lunch, let's just say, were they the same or different? Were our highs and lows same, different? Were they different? What were the conversations about? Good? Okay. Go. Estábamos nosotros hablando, era una de las cosas interesantes, era referente al tema del capital intelectual. Y básicamente estaba relacionado porque dentro del equipo había personas que tenían desarrollado muchas mejores capacidades que otras. Y una de las conclusiones a las que estábamos llegando era que, por ejemplo, toda la perspectiva de pensamiento global, de entendimiento global, toda esa diversidad, en alguna manera depende también un poco de los roles a los que están expuestos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, teníamos dentro del equipo roles que tenían que ver con todo el tema de commodities, gestión de commodities, y evidentemente ellos tienen que saber muchísimo de lo que está pasando en el mundo, cómo hay tanta variabilidad de las cosas, qué está pasando desde la perspectiva política, económica, social, precios, etc., etc. De alguna manera son empujados a eso. Y hay otros roles, como en mi caso, donde estoy un poquito más en el back office, ¿no? Y no necesariamente estoy expuesto a eso. No estoy motivado o empujado a hacer eso, ¿de acuerdo? Y seguramente eso de alguna manera explica un poquito, ¿no? Y ahí el desafío que tenemos es cómo desde nuestro rol podemos llegar a poder tener una mejor perspectiva, ¿no? Un mejor desarrollo de este tema intelectual. What else? Anything else about your conversations? Anything come up in your groups you say, you know what, we're not very good at? Algo importante que surgió ahí es cómo los 4 veíamos una orientación diferente de Alicorp hacia un cambio no voy a decir de rumbo, pero sí con una estrategia mucho más clara, una estrategia que nos lleva a un posicionamiento regional más definido, ¿correcto? Y lo que nosotros nos preguntábamos era si estamos dándonos el suficiente tiempo para prepararnos para asumir estos nuevos retos o acompañar esta estrategia como líderes. Entonces era una pregunta que entre los 4 que estábamos nos daba vuelta y respondíamos sí, no, pero creo que ahora tenemos mucha más claridad de la tendencia y de lo que nos estamos comprometiendo y el reto que tenemos frente a eso, ¿no? A prepararnos para
un rumbo más claro y diferente que es a nivel regional. Y justo con Aldo estábamos cuál era su experiencia en Brasil, la experiencia en Colombia y también la experiencia en otros países como Bolivia, ¿no es cierto? Nice. And so there is something about all of us have that transition of coming out of our expertise to more of a general manager, look across the enterprise, this idea of an enterprise leader, and then moving out of the region to more of a corporate or global, understanding global strategy a little bit different. But I do think each of those are transitions, and we are probably all in different places along that, depending on where we are. So let's have more practice across the borders of different ways. But I think I love the point. My impression is we're still deciding where we are. We're still lifting our game out of the regions and out into this, whatever this is, this new strategy. So I don't think I bet you that's where everybody is we're on our way to a common aligned understanding, but we're not there. Very nice. Anything else? Last call. Can you hear lunch calling your name? Last time we had the directors, it was the third day, I think it was on a Friday. We were late going to lunch and they were having an intense discussion on the decision-making model. I said, what are we talking about? They said, chicken. We're talking about chicken. It's time for lunch. So let's take, it's 12:35. Let's take a full hour for lunch. Let's come back at 1:35. Lunch is in the main cafe of the restaurant right over here by the lobby. So take an hour, we'll start promptly at 1:35, and then what we're going to do is we're going to dig into your future markets, and we're going to practice a little bit of our global mindset. Thanks very much. Thank you. So this morning, we actually, we started at 9, but we actually talked about a lot of things. We talked about the changing nature of leadership. We talked about the nature of these topics and what they mean to us at Alicorp of global leadership, value creation, decision making. Then we switched to global leadership and we talked about the nature of it. What are some of the big elements? We talked about our global leadership, where we were high and low. The capitals are on the wall if you need to refer to those areas. But by now, this afternoon, we're going to practice a little bit. We're going to see how we do in our global leadership. Does everybody have a sense of their highs and their lows? On your own personal profile? You know what you're good at, your highs, your lows. And for our new colleagues, you'll have to get some peer coaching. You'll need some friends in the crowd to help along. So what I want to shift us to is a conversation that gets us more to application. And so what you'll see on the screen are our markets. So we have a presence today on the left. We expect or hope and plan on getting future growth on these markets on the right. What do you notice about what's different between these two lists, between these two sides? On the left, you have basically Latin American countries. Yeah, Latin America. Right, and they're close in many ways, right? Language borders, close. And on the right, very different. It's not just scale, it's not just language, but very different mix. And so here's what I want us to do is to get our heads around a little bit of work. So I want to pick 3 markets. We want to pick Ecuador, Brazil, and Chile. And I'm going to have you get into some small groups. And I want you to take about 20 minutes, 25 minutes. And I want you to talk about these 2 things. I want you to say, if your group is Chile, I want you to say, what do our customers care about there? What do our future employees or workforce care about there? What's important to them? What do they think about our brand? Do we have some views about that? Do about 5 or 10 minutes on this. And then say, look, if
if we were going to prepare to go, if I were going to lead a new team at Alicorp in that market, assuming I don't know everything, what would I do? What questions would I want to know the answer to? What approach, what research would I take? What would you like to know that you don't know today? Just we're going to have a quick conversation. What do those customers, those markets care about? And if I were going to go into that market, if I were going to lead a team into that market, what would I like to know about? What is it I'd go after first? What were those few important things? Is the idea clear? All right. So here's the most dangerous part of today. I want you to count off by threes. 1, 1, 2, 3, 1. Okay, you can't just do it once. Just once. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1. Excellent. So 1, you are Ecuador. 2, you are Brazil. 3, you are Chile. Go ahead and get in your teams. If you find you're in a market you actually do know a lot about, switch with another. So, did you have a conversation about these customers? You can stay in these groups. Did you have a conversation about the customers or future employees? You had to say somewhere, oh, do we have some very specific market information or just broadly? And did you start to have a conversation about what is it we'd like to ask? What is it we'd like to know? Yes? Did you guys start the conversation, number 2? And do you have some things you would like to understand about that market more? Of course. All right. So we have Chile, Brazil, Ecuador. Is that right? Yeah. So what's one question you as a group would like to understand more about Chile? What was one of the things you talked about? The first one. Just which one? Up here. Just like we just want to talk about to know you a bit more. We need to have we just got to understand the consumer person broadly. How about you? What were one of the things you wanted to know more about Ecuador? The consumer profile. The consumer profile. Same kind of question, yeah. And how about here? You had an expert at the table, but I told him he couldn't help. In Brazil, the customer depends from the region, different categories. Different regional differences. So a little bit more detailed regional understanding of there. All right. Now my guess is in 20 minutes you didn't have time to link your questions back to any specific global leadership areas. But what I'm hearing is so some of it is just knowledge. I just need to understand these people a little more about some of their preferences when we come in there. All right. Well, let's move to the fun part. So you've all had a chance to have a little bit of a conversation. What I'd like you to do is you've got a list of questions that you would ask or issues. I think all of you have some thoughts around that. I'd like you to get ready to move. It just so happens that we have some young adults from each of these 3 markets right outside. So let's go ask. Let's go check. So this next hour and a half, we have some young adults from each of those 3 markets. We'd like each of you in this group to spend 20 minutes having a conversation with them, and then we're going to switch to the next. So you'll have a chance to do Chile, but you'll also get to talk to Ecuador and Brazil. They all have close ties to those markets.
And you'll have the opportunity to ask them the questions, the things you don't know, the things that came up for you. Please take some notes. And, pardon me, you can tell I'm a little emotional. I'm very excited about this part of the session. So take some notes. It's a 20-minute session. It's constrained in time, so you have to get focused on what it is you'd like to know. Now, you know this late morning and afternoon have been all about your global leadership and your global mindset. So think about the areas that you're not as strong in. Think about the things we could be better at. And I'd like you to go into these next 3 quick rotations with the mindset of a journalist. So what's the job of a journalist? Ask questions, right? A journalist's job is to get the story. And the story doesn't always end up being the story they went in thinking it should be, right? So don't go in being a scary, mean executive who's trying to fix something. Go in as a journalist who's open and interested in getting the story. All right, is the process clear? You see, you have a guide standing by your table who's going to take you to your first country rotation. You'll get a chance to talk to all 3 markets. Then we'll come back in about 90 minutes and talk about what you heard, what you learned. You ready? Let's go. So any quick observations about the interactions you've had? Did you think about global mindset when you started your conversations? Were you nice to these people? What were some of the observations? How did the conversations go? Because in about 2 or 3 minutes, maybe to understand the different cultures, and also how do they feel how it's possible to manage a company having managers coming from other countries. For instance, we ask in some cases what do they think about if a Peruvian or Brazilian have to manage a Brazilian or Peruvian company. So it's very interesting because we find that in some cases the social part is more important than the result part. For instance, in Chile, for them it's very important the results. In Ecuador, it's more important the social part. Oh, interesting. To make business, for instance. Very interesting. So you can make mistakes socially in one context, but in the other, it's fairly straightforward business. Oh, very nice. Very nice. Did you learn anything? Anything new for you? Anything that surprised you? Sí, bueno, todos los mercados son diferentes, el consumidor es diferente, las prioridades son diferentes. Entonces, en cada una de las charlas que hemos tenido, me llevaba la sorpresa de algunos detalles que eran de totalmente desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, Brasil mira Europa y Estados Unidos, lo demás no le interesa, ¿no? O yo ya sabía esa rivalidad que existe entre Quito y Guayaquil, ¿no? Pero no sabía que era mono, serrano, plátano, papa o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que cada modelo de negocio que vamos a querer implementar en otros países tiene que ser totalmente ad hoc al país, ¿no? El mismo modelo de negocio no va a tener éxito. Así sea un país grande como Brasil o un país chico como Ecuador, que Ecuador tiene 8 millones de personas. Hasta las mismas personas con las que hemos conversado diferentes, ¿no? Es decir, los ecuatorianos más parecidos a nosotros
el brasileño más parco, hasta yo creo que más atrevido, porque nos dijo, ustedes son muy nacionalistas, ustedes creen que su comida es la mejor del mundo, pero no lo es. Y nos dijo así de frente, ¿verdad? Pero bueno, fueron tres buenas charlas. There's a phrase we say, separated by a common language. That sometimes when you have such common language across borders, you assume more commonality than you have. And therefore, you have to make more effort. Very nice. Any other observations about the conversations? I was surprised about Ecuador, because what they told us is that they are more like, following global trends. They are very keen to consume, American products, and normally you would probably think that a country like Brazil, which is much more bigger than Ecuador, they would be more, willing to consume products from Europe, from US. But what we found is that Brazilian people that came here, they were more like traditional. They were consuming the local products. They were more loyal to their own brands, old brands, which is something that is happening in the market where Alicorp is playing right now. We have a brand that we bought 5 years ago. It's a local brand that has more than 65 years, and people just love the brand. It's a pasta, and even though you have Barilla and you have other European brands in this market, I mean, our brand it's still here with more than 45% of market share. So we found a Brazilian consumer very traditional, very loyal to their own brands, whereas a Ecuadorian consumer, which is, as I said, a smaller country, they were much more useful to buy products from, in this case, from American. That was a surprise for me. I know a little bit now about Brazilian customer, but I was not aware about the consumer trends in Ecuador. It was a surprise. Interesting. All right, thank you. Other observations real quick. Most of the things that we are talking of, so here some of the, we'll see what my colleagues bring back from feedback from the groups. Some of them were very passionate about talking, so I think they're still downloading. But I think one of the things that can happen is we know a lot about consumer goods. We know a lot about the products we have, and therefore we tend to use that as our base. When you were talking with them, I noticed the group in here always introduced themselves. They spent some time asking them, but did you get into them, the thinking they had more broadly? Did you stay focused on the business you do in their context? Do you understand them and their country more broadly, or is it mostly about the way we think about through our business lens? It's either very late or you're very thoughtful. Apply of the regular business, the current business, because we don't talk about the feelings. The first approach that we have with the team was, for example, talk about the point of view of the CPGs. How can I play there? This was our approach. Yeah. So, but I just want to make sure I'm putting a fine point on this point, which is your interest and curiosity should be beyond the borders of Alicorp's business, right? It's them as a market, them as a group, them as individuals. Our instinct is typically to talk about our business because the ways that we're interested, our natural default isn't to understand them broadly, but to understand how we impact their lives. Right? So it's a point I want to make. So there's one piece of this that is the intellectual capital. We gain knowledge because we ask these questions. We understand a little bit different some perspectives about Ecuador. But this also tells you something about your own approach, how on the intellectual capital on the right side, how do I approach these things? I tend to think of it through an Alicorp lens. I tend to think of it through a CPG lens. But I just want you to use this as a practice field to say,
what was my instinct going in? Was it to get sharply to a point? Or was it to understand a lot of landscape so I understand this more broadly? Where am I in this intercultural empathy, the passion for diversity, the quest for adventure? Or was I super focused and tactical? I think that we ended up talking about FMCG business. That's my experience, yeah. That was not the idea probably, but that's what we did. But that's our default. That's what we do. Yeah. So I think it's important to catch yourself. If we think about self-awareness, how will you catch yourself and broaden your perspective? Because our instinct is control, consistency, and closure. How does this apply to us? How will I use this? When global mindset is very much about understand different perspectives. It may not be CPG, it may be that they're gamers. And that has some implication that I should understand. But something beyond our world will serve you better. Does that point make sense? I think it's typical we jump to what we know. And we try to make sense of it from our lens. And that will get you part of the way, but it doesn't get you all the way. We have just a couple of minutes. So if I were only going to give my colleagues 1 minute because they are so good at what they do, what were the impressions of our young guests of us? Please. Yeah. Okay, the people from Chile said that they felt that you had maybe some like prejuicios regarding the nationality way they have to act and the impression that they could have about Peruvian products. They think that you were very directly saying, we know that maybe you don't use Peruvian products. And they were like surprised about that comment. And for example, from Ecuador, that is interesting because go to the same part, they said maybe you could ask more. We have a lot more information to share with them, not only regarding the products we use, but regarding the way we act in the day life, I mean every day, in the everyday way of acting. So they were surprised by each group asked the same, and they said like they were like prepared to ask the same questions, and we're like no, actually no, but they did. So that is the interesting comments to share with you. Eddie. Okay, so Brazil, in general, they did feel calidez. You know, like they were comfortable. They felt that in general, the non-verbal language gave them that accessibility and that sense of comfort. The main feedback that they had, or recommendation, is to have a little bit more clarity with regards to what is the purpose of the questions that you are asking. So that the narrative that is being construed, they know what direction it's taking, because it seemed more like very disparate questions that would go in different angles, but they didn't really know where, what are we actually trying to get at? Maybe I can help you better if I have a little bit more of the context of what it is that you are looking for, right? So they say that clarity of context would have helped them a lot to, construe and have a little bit more, I guess, clarity or focus on what it is that they were providing as input. See? No? Thank you. Did we lose our 2 minutes. We lost our third country. No big surprises, I think. My guess is you didn't know what you wanted to ask. You probably had a bunch of different questions that you wanted to ask, and so we did bounce around a little. But I think it's fantastic feedback that you all sounded the same across the three groups. You all took the same approach. One alicorn. But so part of that's good as we go. All right, I'm going to, if you have questions, we can talk about this a little bit. Sometimes
I like to let some ideas, we say simmer, you know, simmer just, or percolate. So tomorrow morning, one of my colleagues will do the first 20 minutes saying, hey, what did you take from day one? What were the big ideas? And if you come with more things this evening or tomorrow, we'll talk about those in the morning as well. What I'd like to do is transition us to talk to Anissa Vincenti. I think I saw her briefly. So Anissa was a senior HR player at Royal Dutch Shell. As I said, she was also a senior executive at Nike Europe, heading up talent, and more recently, Philips Lighting. She's head of OD and OE, organizational development, organizational effectiveness, talent, leadership development. So someone who has spent a career with leaders building global mindset, picking global talent. And so I've asked her to both tell some stories, a story or two about her experience around global mindset and what's important as we think about leading teams from a more global. Anissa, can you hear me? Very well. Can you hear me? I can. I asked if people wanted Spanish or English. They say Spanish. So I'm going to put on my translation headphones. Oh, right. Because you didn't manage to learn in the last few weeks. So Anissa, I've introduced you to the class. One of my colleagues will take a picture of them and send it to you. But we have about 18 of our colleagues here from all over the business. I said we're going to start with some examples or insights around when global insight was important to you, and then discuss this idea of global mindset in talent and teams, and then see what questions that raises from the group, if that's all right. Sure, sounds good. Great. So are you ready to go? I am ready to go. All Did right. you tell them anything about me, or shall I start with that? I said you have been a difficult team member since I talked to them about you ran the CEO program at Shell, that you ran talent for Nike through EMEA, the EMEA Talent Group, and more recently overseeing talent, OD, leadership development through Philips Lighting as they made the transition to a digital company now known as Signify. Used to be the largest lighting company in the world for light bulbs. Now connected lighting, IoT, and all of the shifts and the global nature of that's happened. That sounds about right. Good. Entonces, shall I start in Spanish? Yes, thank you very much. Okay, thank you, Denise. Hola a todos. Es un poco raro hablar en español y a distancia, pero vamos a empezar. Denise me pidió que contribuya con el programa de ustedes de esta semana, así que confío en todas las preguntas que tengan y espero que sea relevante la experiencia que tuve en 3 empresas realmente espectaculares como employers y con experiencias bastante diferentes, pero en las 3 tuve la oportunidad desde que vine a vivir a Holanda ya hace 18 años, tanto Shell, Nike como Philips, que después se transformó en Signify, en tener roles donde pude crecer en formas diferentes, pero definitivamente creo que todas las experiencias contribuyeron para desarrollar un poco el global mindset. Y si empiezo, una de las preguntas que me envió Dennis fue cuán importante es y cómo es importante tener este global mindset cuando tenemos roles a nivel ejecutivo y cuando estamos manejando equipos con cierto tamaño y la complejidad se hace cada vez mayor. Y la verdad que estuve reflexionando un poco cómo fue creciendo mi propio global mindset. Y un poco fue, yo creo, la oportunidad. ¿Me pueden ver ahí? Puse el video. Yes, we can. Gracias. Bien. Creo que en mi reflexión, la posibilidad de haber trabajado con Shell, en total fueron casi 15 años, los primeros 5 en Buenos Aires, donde la oportunidad fue más argentina y después regional, porque trabajé un poco en Brasil y también en Chile. Pero en el momento que llego a Holanda en el año 2000, la verdad que empecé a viajar y fue la oportunidad donde conocí a Dennis y un montón de colegas espectaculares.
Pero viajar solamente no hizo mi global mindset, sino yo creo que fue también la convivencia con personas, colegas de países muy diferentes, y a veces no era el país de origen lo que era tan diferente, sino la forma de pensar o la forma de trabajar. Pero a la hora de realizar todos nuestros trabajos, y si me pongo en el lugar de ustedes, estuve leyendo un poquito sobre la empresa de ustedes, y si bien sé muy poco, pero me imagino que al final es todo, el secreto es en el cómo lideramos nuestros equipos, y como la complejidad se agranda o la incertidumbre también se agranda cuando estamos manejando personas de lugares tan distintos y queremos ser eficientes y queremos entregar los resultados, y tiene que haber una presión de tiempo y una presión de presupuesto y como todo lo que es universal. Me parece que lo importante para mí ha sido estar siempre alerta y haber visto la posibilidad de qué es lo que quiere la oficina central o headquarters y qué es lo que tratamos de generar como cambio o como transformación a medida que asumimos roles de gerentes con mucho impacto, que puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. Pero voy a parar un poco para ver si tienen alguna pregunta inmediata con lo que estoy más o menos compartiendo con ustedes, o si sigo adelante con un par de ejemplos, ¿qué es más conveniente? Some examples. Go ahead. No entendí. Sigue adelante. Sigo adelante. Sí. Entonces, cuando miraba las primeras preguntas que me mandó Denis, para que tenga una idea del contexto de lo que están ahora analizando ustedes, uno de los ejemplos más recientes fue esta transformación que viví en la separación de la gran empresa Philips y dividirse en dos, y yo me quedé del lado más chico, si se quiere, y con menos dinero, de cierta forma, pero que nos dio la oportunidad a todo el equipo. Éramos alrededor de 150 ejecutivos y yo estaba con el rol por 5 años, pero fue creciendo ese rol como jefa de talento. Entonces, uno de los desafíos más lindos, pero también más difíciles, fue que en mi rol de Global Head of Talent, que era la mezcla de Talent Management con Talent Acquisition, fue generar nuestra presencia global en la parte de Recruitment Marketing. Y creo que ese fue el desafío más complejo, pero más lindo también, porque era poner a prueba todo lo que habíamos estado haciendo a nivel reclutamiento en todo el mundo, porque estábamos operando en más de 70 países, pero con ese desafío único de hacernos conocer con un nuevo nombre, después de haber sido Philips por más de 127 años. Entonces, con el equipo que reportaba para mí era 15, y tenía personas en Singapur, en China, también había gente en la India, también desde México, Brasil, Panamá, Canadá, Estados Unidos, y en Europa en lugares también diversos. Nuestra misión era muy clara, porque era una misión global, era un nuevo nombre que tenía que hacerse conocer en forma global. Entonces, mi propio desafío a nivel muy personal era entender todas las diferencias bien locales, bien regionales, para que esa campaña pueda ser con un porqué muy global, pero con un how, o sea, el cómo, con una delicadeza muy local y muy regional. Así que eso yo creo que fue un poco poner a prueba mi habilidad de escuchar, porque tenía muchísimos stakeholders, ejecutivos o no tan ejecutivos, y creo que esa habilidad de entender por qué nos pedían para sus propios campus recruitment en la India ciertos requisitos que estaban totalmente fuera de lo que podíamos hacer a lo mejor en Latinoamérica. Fueron muchísimos diálogos, muchísimas interpretaciones que no eran a lo mejor muy felices de lo que se quería, de lo que se podría hacer, el presupuesto también, por supuesto, que nos jugaba en contra.
pero creo que fue, al final, bueno, la historia dirá cómo se va a hacer conocer el nombre, pero por los primeros 8 meses de esa experiencia de lanzar nuestro nombre entre abril y mayo de este año, las primeras experiencias fueron positivas. Y por supuesto que estamos en esta era de tecnología que todo ayuda con social media, pero al mismo tiempo, si hacemos un mínimo error por ese mismo poder de social media, el impacto negativo también, con todo lo que ustedes deben estar experimentando, puede ser mucho peor, muchísimo más rápido. Así que bueno, ese fue el primer ejemplo, pero a lo mejor con algunos comentarios o preguntas de ustedes puedo ganar un poco más con otros ejemplos. ¿Qué es lo que es prioridad para ustedes o qué sería más importante que cubran? Anisa, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, hola Daniel. ¿Cómo estás? Comentabas un poco de que, justo en el ejemplo que planteabas, esta nueva responsabilidad global que tenías en la migración de Philips, habías desarrollado la habilidad, en todo caso te habías apalancado la habilidad de saber escuchar. ¿Podrías profundizar un poquito más de qué tipo de habilidad o de habilidad de escucha echaste mano y hay una casuística sobre la cual nos puedes compartir? Repetime la última parte, ¿qué tipo de habilidad? Entiendo que te apalancaste mucho en escuchar, ¿correcto? Sí. Correcto. Tienes muchos reportes a nivel mundial, para una mirada muy global, y quisiera tener algún caso particular donde tuviste que echar mano de esa habilidad que te ayudó a salir de un problema, ¿no? Mira, cuando lo mencioné el tema de escuchar es porque en general en las 3 empresas que trabajé a nivel global, cuando tuve la oportunidad de empezar en Shell en Argentina, que era una unidad operativa, una más de las tantas, lo que uno siempre tiene como, sería como un bias, pero que también es la realidad, es que cuando uno no está trabajando en la casa central y recibe la orden de ejecutar un proceso global o una decisión global, es muy frecuente percibir de que la gente de Casa Central no tiene la razón o no conoce las realidades locales. Entonces, como tuve 5 años de en cierta forma, pudo haber sido sufrir las decisiones de una Casa Central de Shell que es tan grande, desde Holanda o desde Londres en su momento. Cuando empecé a tener roles globales y que yo era la que tenía que tomar decisiones y marcar una estrategia y esperar que mucha gente se mueva alrededor de lo que yo quería que hoy suceda, no yo sola, pero digamos, era un equipo, mi propia jefa, la jefa de recursos humanos y el CEO, etc. El escuchar para mí es importante en ese sentido, porque muchas veces me di cuenta de lo que nosotros estábamos generando a nivel Casa Central, y en este caso, el cómo crear las campañas de campus recruitment, cómo hacernos conocer para atraer al talento joven, o cómo hacer para retener al talento que teníamos, a las mejores personas que estaban trabajando con nosotros. A veces las mejores ideas no salían de mí y no salían del equipo que estaba trabajando conmigo acá en Ámsterdam. Entonces, para mí eso fue importante, de que lo viví de muchos lados. Con Nike me pasó lo mismo. Estaba como jefa de talento a nivel toda Europa. Entonces, muchas veces tuve la oportunidad de tener 2 jefes en Nike que estaban en Estados Unidos, en la casa central en Oregon, y uno estaba muy abierto al diálogo y a escuchar qué estaba pasando, por ejemplo, en Europa, era Europa Central, Europa Occidental, era toda la mezcla también muy diversa, pero también tuve otro jefe en Nike que no tenía esa habilidad de escuchar, y ellos muchas veces querían imponer procesos que eran realmente no viables. Entonces, todas esas experiencias diferentes me ayudaron para que al menos tenga un grado de conciencia un poquito más alto, para no tener la arrogancia de decir, bueno, esto es como tiene que ser, y no estar un poquito abierta
a escuchar, por ejemplo, en la India, cuando queríamos renovar todo el tema de campañas a nivel universidades, con este nuevo nombre, con Signify, la verdad que tuvimos que escuchar los tiempos de ellos, porque la competencia, tanto en India como en China, como ustedes escucharán por tantas industrias y distintos tipos de productos y servicios, es atroz. Entonces tuvimos que darles la flexibilidad de manejarse mucho más rápido y bueno, los procesos de tiempo fueron diferentes, pero fue todo un diálogo de que nosotros queríamos generar un impacto global en cierta semana en particular para que nos parecía que iba a ser mucho más imponente, y la verdad que no, nos convencieron y tuvieron mucha razón de que tuvimos que darles a ellos esa libertad de manejar los tiempos, porque si no íbamos a perder a la hora de atraer talento. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta bien. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Misa, ¿qué tal? Soy Juan de Perú. Quería preguntarte, ¿cómo te apalancaste para poder sintonizar tu comunicación con gente de culturas tan diversas como las que has manejado? Hablaste de 15 reportes en Singapur y no recuerdo de otros lugares. ¿Cómo sintonizarte? ¿Cómo te apalancaste? ¿Qué habilidad desarrollaste? No sé. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Mira, creo que fue una mezcla de factores. En primer lugar, por ejemplo, en Philips tuve un desafío nuevo, que no me había pasado en Jet y no me había pasado en Nike. Y fue que en el momento de hacer la división de las dos empresas, empezamos, bueno, por supuesto que todo empezaba en cierta forma de cero, pero como mencioné anteriormente, con un desafío a nivel económico, con limitaciones de presupuesto, que nunca había sido el caso del Chef, porque siempre eran presupuestos bastante generosos, y lo mismo en Nike. Pero ¿qué pasó? Que tenía 100 personas a cargo y tuvimos por casi 10 meses la prohibición de viajar, con muy poquitas excepciones. Entonces me vi en la situación, fue el verano europeo, sería del 2017, y tuve casi 10 meses que no podía conocer a mi equipo face to face, y al principio me parecía el fin del mundo, que era imposible generar confianza, llegar a conocer, eran 105 personas, o sea, el 80% no los había visto nunca, y tenía que generar confianza después de haber despedido a alrededor de 40 personas para ajustarnos al tamaño de la empresa y a los presupuestos nuevos. Entonces, lo que menos había era confianza. Respondiendo a tu pregunta en ese contexto, lo que traté de hacer fue generar conversaciones de one-on-one, virtuales, completamente virtuales, pero con video para hacerlo más humano, más cercano. Y al final, en muy poquito tiempo, me propuse hablar con todos, y ya todos sabían de por qué estaba comunicándome de esa forma, todos entendían el porqué de los viajes o de los no viajes, y creamos una serie de encuentros virtuales de los subequipos, y después, una vez que los nuevos subequipos empezaron a conocerse entre sí, empezamos a crear toda una comunicación del equipo general, y siempre es muy complicado porque nadie abre la boca, sobre todo si están los compañeros o los miembros del equipo asiático, que tienen más timidez o que les cuesta un poquito más abrirse, pero a través de momentos o juegos de interacción, y lo que más rompió el hielo, aunque no nos conocíamos personalmente, fue generar como una especie era como una campaña de reconocimiento a nivel performance y a nivel también de behaviors, de nuestros valores, y todo eso generó un ambiente muy abierto. Y como fue a nivel de reconocer lo bueno y lo positivo, después se fue abriendo también la comunicación para también traer a la luz los comportamientos que no eran a lo mejor tan buenos, o que estaban un poco más desalineados, no solo comportamientos, pero a veces también, por ejemplo, si nos había ido mal con una campaña de
atracción de talento en alguna universidad en particular, por ejemplo. Que era lo más crítico que teníamos, era atraer al mejor talento que podíamos porque estábamos perdiendo gente por todas las circunstancias de incertidumbre. Así que creo que eso fue una parte también, el generar confianza a pesar de tener barreras de presupuesto, y bueno, al final esto cambió y tuve la oportunidad de viajar y de conocer a todos los equipos, y eso sí me ayuda, por supuesto. Pero yo creo que uno de los bias a veces es que los gerentes que tienen roles globales sí o sí necesitan esa conexión personal, y sí es importante, pero para mí esta experiencia reciente del último año también me hizo ver de que también se puede crear un ambiente muy bueno de trabajo, con mucha confianza y con ciertas limitaciones también. Y esas conversaciones de one-on-one eran realmente para explorar qué es lo que estaba pasando con cada uno de ellos en el contexto de muchísima incertidumbre. Pero hice, por supuesto, muchísimo hincapié en retener a nuestro mejor talento, a pesar que era difícil en mercados donde la competencia era tremenda. Pero la verdad que, bueno, estoy muy contenta por los resultados, pero lleva tiempo, lleva energía, lleva esa apertura mental de que es desafiarme constantemente. Estoy escuchando, estoy actuando, porque al final puedo escuchar y escuchar, pero también para mí el desafío era ¿qué hago? Porque tenía una lista enorme de deseos al final, ¿no? Entonces era cómo manejar las expectativas después que había hablado con todo el mundo en cómo íbamos a manejar nuestros cambios y cómo manejar la incertidumbre cuando el equipo tenía un tamaño importante y nadie sabía cómo iba a seguir el futuro de la empresa, ¿no? Yo creo que eso fue la clave de unicidad que tuvo para mí Philips, y esa separación, si lo comparo con las experiencias de Nike o de Shell, donde había incertidumbre, pero nunca al nivel que lo viví en los últimos 5 años. ¿Te contesté un poco la pregunta? Sí. Yo lo preguntaba porque, por ejemplo, en mi rol, que tengo que visitar fábricas en países vecinos, acá en la región, para mí uno de los desafíos más importantes ha sido entender cómo cada país procesa la información que uno le da. Yo le hablo a un brasilero, o le hablo a un argentino, un boliviano, un ecuatoriano, y la forma como ellos procesan la información es diferente, ¿no? Entonces, como que me ha costado y me cuesta aún entender cómo es la cultura, la forma de procesar la información en los diferentes países. Y eso me lleva a mí a tener que hacer mindset, ¿no? O sea, ajustes en forma de relacionarme con las personas en función de su región o de qué país sea, ¿no? Entonces, no sé si tú también tuviste que hacer ese esfuerzo de conocer cómo es la cultura de Singapur, en Holanda, en diferentes países, para sincronizar la comunicación cuando estás comunicándote con una persona de otra realidad. Exactamente, sí, exactamente. Y una cosa que me ayudó mucho, que a lo mejor, bueno, fue como un producto de todas las restricciones, ¿no?, que teníamos, fue que me apoyé muchísimo en esos 10 meses de no poder viajar y estar cerca y conocer realmente a todo el equipo. Me apoyé mucho en mis colegas, digamos, ejecutivos con el mismo nivel, digamos, pero con posiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, el caso de Singapur, Malasia, todos los países en el lejano oriente, que es de la zona que creo que sé menos a nivel cultural, pero nada que ver con todo el resto de los otros países. Entonces me apoyé muchísimo en el que era el jefe de finanzas, por ejemplo, en este caso, de esa región, porque nunca había valorado tanto el poder de mi propio network, de las personas que yo veía por distintas circunstancias, por las reuniones anuales del equipo de lo que llamábamos el Leadership Summit, o por los programas que hacíamos con Dennis en los últimos 3 años para ejecutivos, donde teníamos la oportunidad brillante de conocer
o yo tenía desde mi rol la oportunidad de conocer a todos los ejecutivos y a veces a un nivel de coaching. Entonces empecé a pedir ayuda porque ellos estaban en esos mercados, entonces en la misma oficina, y ellos eran mi fuente de información, como mi equipo, no quiero llamarlos mis espías, pero de cierta forma eran mis colaboradores máximos, porque me daban las señales de si mi equipo estaba respondiendo a todos los cambios de recursos humanos o más de mi área de talento, y si había algún problema de retención de talento o si había algún problema de performance, o sea, todo lo que yo no podía ver en el día a día. Y realmente en cada región llegué a tener un colega, amigo, que era, digamos, mi super partner, y me ayudó muchísimo para también el punto tuyo, para entender yo lo que era realmente muy difícil para mí de ver y de interpretar. Y que por mí misma nunca lo hubiese podido hacer porque me hubiesen faltado miles de señales. Así que eso para mí fue un punto también muy importante y fue la primera vez que realmente hasta creo que abusé de mi network, pero bueno, yo me di cuenta que sola realmente no iba a poder generar ese engagement de un equipo tan grande con tantas dificultades. Sí, bueno, soy Marco Gil. Nos ha gustado mucho la experiencia que has tenido, cómo has manejado dentro de la empresa a las diferentes personas que te reportan. Y no sé si puedes comentarnos alguna experiencia, pero externa, digamos, en las empresas que has trabajado, porque has interactuado con muchos países y obviamente al haber líneas de reporte, hay cierto grado de autoridad con los cuales tú manejas a las personas, pero quería saber si de la misma manera que has tenido experiencia internacional, interna, también te ha tocado trabajar de manera externa con personas ajenas a la organización y cómo has podido, digamos, salir adelante, ¿no? Sí, creo que a lo mejor más limitada mi experiencia, porque en los últimos años en general he tenido roles en la parte de recursos humanos, pero a lo mejor dos ejemplos que podrían ayudar. En el cuarto año que estaba acá en Holanda trabajando para Shell, tuve una oportunidad de trabajar mucho en Nigeria. Y eran por más o menos 11 meses y trabajaba 3-4 semanas en Nigeria y volvía a Holanda 2 semanas o una semana a veces, así que era realmente mucho más tiempo allá que acá. El contacto fue era a nivel manejo de stakeholders, y un grupo era los que estaban a cargo de Naciones Unidas trabajando con petroleras que querían asegurarse que todo lo que era la integridad con las comunidades o el manejo de los fondos de las petroleras, no solo Shell, pero todas las otras presentes en Nigeria, tenían o sea, era parte del acuerdo, ¿no? que se daban a las comunidades locales, pero Naciones Unidas tenía un grupo en la zona del delta de Nigeria donde se aseguraban que todos esos fondos se usen para las razones que debían ser usados. Y más que nada era indirectamente, porque mi rol ahí era más que nada trabajar con el grupo de transformación y liderazgo, y hacíamos programas de coaching, y hacíamos programas de business improvement, pero estos stakeholders, los stakeholders de Naciones Unidas querían entender de cómo eran los programas de transformación de Shell, porque era todo parte de lo que era la reputación de la empresa también. Y fue importante porque en cierta forma había mucha desconfianza, y mucha desconfianza del otro sector con el cual interactué poco, pero suficiente para entender una gama de stakeholders completamente diferentes, que eran los jefes de tribus locales, que venían con sus imposiciones, y a veces con valores muy diferentes de lo que a lo mejor la empresa o todas las corporaciones o Naciones Unidas mismo querían tener. Entonces fue también todo un tema de aprender a qué decir y a qué no decir, que no era parte de mi rol precisamente, pero que bueno, estaba conectado.
Pero también fue eso, de saber entender cuál era la intención nuestra y cómo podía ser a veces tan mal interpretada. Yo creo que fue también para mí un proceso de madurez y con conexión a la pregunta anterior, en función de una cultura tan diferente, que valoran la vida o la noción de tiempo en una forma que para nosotros, a pesar de que es Latinoamérica, con todos los problemas que también podemos tener, es muy diferente también, ¿no? Así que esa fue una oportunidad sí, también, yo creo que de abrir conciencia o de profundizar mi conciencia de cómo puedo ser embajadora de una empresa y puedo estar a lo mejor orgullosa de muchas cosas que hacía en ese momento Shell y de cómo también veía que todos los medios podían comunicar algo que también podía ser tan distinto y yo lo estaba viviendo en el delta, en el medio de la nada también. Así que eso fue una oportunidad, yo creo, bastante única. Pero otra oportunidad más reciente fue acá en Holanda, donde todo lo que son sindicatos que tienen muchísimo poder y son también stakeholders que a la hora de hacer reorganizaciones, de pactar personal, son muy fuertes. Yo creo que en Holanda, Francia, en Bélgica en cierto sentido, pero en Alemania nos han llegado a bloquear decisiones y transformaciones o reorganizaciones hasta por un año. Y teniendo a muchas personas en el aire con la incertidumbre de saber si se quedaban, si no se quedaban, si se aprobaban los cambios o no. Creo que en ese proceso también, manejando estos sindicatos fue, en mi rol de jefa de talent, por ejemplo, tuve un montón de reuniones en Alemania donde yo quería hablar en inglés porque mi alemán era muy básico y no podía realmente llevar al diálogo productivo que ellos querían tener. Y fue muy difícil porque, pasar los primeros 15 minutos de que ellos estaban ofendidos de que yo iba a Hamburgo para tener la reunión, para explicar los cambios, con todo grupo de detalles, pero por 15 minutos se seguían sintiendo ofendidos que yo no podía comunicarme con ellos en alemán. O sea, era, para mí, yo hablo bastantes idiomas, tuve esa suerte de tener el don de aprender idiomas rápido, pero bueno, alemán no fue una lección. Y fue eso también, de tratar de aprender yo misma y no perder mi paciencia, no perder mi sentido común para seguir siendo efectiva y manejando stakeholders que eran realmente muy difíciles y que venían desde un punto de vista muy diferente. Y todo el objetivo era de que no se impacte a los empleados de ninguna forma negativa, pero en un proceso de transformación tan grande como dividir a la empresa en dos, los temores eran enormes también. Así que creo que para mí el aprendizaje mayor fue también esa diversidad de stakeholders me sentía una minoría cuando hablamos tantas veces de diversity and inclusion y cómo uno se puede sentir minoría o no. Creo que fue el ejemplo más exagerado donde me sentí la única que no hablaba alemán, la única que no era entendida y en nada un segundo tenía que salir de esa postura muy personal y egoísta para seguir avanzando en el diálogo, ¿no? Y al final lo logramos y por supuesto que había una traductora de por medio, etcétera, ¿no? Pero era más que nada el manejo de mis propias emociones y cómo poder explicarle a la traductora nuestra perspectiva de caso central, o sea, lo que era el mensaje de la empresa y para que ellos lo puedan entender o sigan preguntando y yo pueda contribuir al diálogo de una forma muy colaboradora, digamos. No sé si estos ejemplos te sirven, porque la verdad que nunca en estos últimos años tuve roles que tenía que interactuar con customers, por ejemplo, o que tenía que interactuar con la competencia de alguna forma. No sé si estabas a lo mejor apuntando la pregunta para ese tipo de ejemplos, porque
no tuve, digamos, la oportunidad en estos roles. No, están bien, gracias. No, está muy bien, gracias, porque no solamente es el reto de la empresa, sino también con las personas fuera, ¿no? Ha sido muy ilustrativo. Gracias. Muy bien. Is there one more? And then I don't mention this early, but it's almost 11 p.m. for Anissa. So thank you for staying up so late for us, Anissa. But are you good for one more question? Yeah, sure. I really, you have you more. I am awake. Family is sleeping, so no problem. Thank you. Bueno, yo no estoy hoy dentro de la clase. Mi nombre es Margarita Morales. Creo que hablamos un par de veces por teléfono. La pregunta ¿cómo te va? La pregunta que tenía era con relación a, desde tu perspectiva, qué tan fácil o qué tan difícil es desarrollar este tema de global mindset. Hay un punto desde mi perspectiva que es, tú viajas, conoces a otra persona, hablas un poquito del cliché, el brasileño es así, el colombiano es así, pero realmente disfrutar y aceptar las diferencias y enriquecerte y aceptar que el otro puede tener una visión totalmente diferente y aún así es válida y a partir de ahí construimos. ¿Qué tan fácil en tu experiencia es ese desarrollo y qué tan fácil lo has visto desarrollar en ejecutivos? O sea, es algo que relativamente fácil de la workplace a realmente incorporarlo, o realmente en tu experiencia un ejecutivo que no lo tiene difícilmente logra desarrollar. Mira, creo fácil creo que nunca es, porque creo que los seres humanos tenemos esta habilidad preciosa de ser bien diferentes, y aunque juntes a 5 argentinos vamos a ser todos diferentes y vamos a interpretar las cosas diferentes, y si te expandís tipo Latinoamérica y en el mundo entero, la cosa se complica. Pero de alguna forma, no sé si esta semana o si hoy, si ha sido el primer día con Dennis, hablaron de insights y self-awareness. El punto para mí es tener estas ganas de aprender. Y yo creo que cuando tuve la oportunidad de venir a Holanda y de tener esta experiencia que yo sabía que iba a ser bien internacional, porque estaba como parte de la descripción del primer rol que tuve, mis deseos de conocer el mundo, de aprender cómo se vivía en una empresa grande y demás, era tan grande y estaba tan agradecida que lo mantuve viva, porque era tipo parte de mi purpose. Pero creo que cuando sentía que estaba aprendiendo y que, ya, esto se está tornando fácil, creo que siempre me pareció un desafío o una experiencia nueva con la cual me quedaba patinando y no podía aplicar a lo mejor conocimiento o experiencias anteriores y tenía que reaprender. Entonces creer que ya lo sabemos todo no llega. Para mí ese momento nunca llegó, porque siempre me di con alguna pared y era cuando a lo mejor ya me estaba sintiendo un poco más cómoda. Ahora, ¿es imposible? No es imposible. Yo creo que tuve mucha suerte o muchas oportunidades, porque pude vivir en varios países. Como dije, puedo hablar distintos idiomas y eso también me ayudó mucho. Por ejemplo, uno de los primeros assignments que tuve de Shell fue trabajar en Brasil. Trabajé por mucho tiempo en Río y también iba y venía, y aunque son nuestros vecinos brasileños, también a la hora de realizar una transformación corporativa, a la hora de ser un buen coach, etcétera, a lo mejor, y yo estaba en ese momento como facilitadora de programas de leadership y de coaching. Y también me di cuenta, para mí era la única, a lo mejor, del equipo de 3 que íbamos desde Holanda, que era latina, que hablaba portugués, que hablaba español, y los otros eran tipo un australiano o un belga. Y al final me di cuenta de que sí, podía entender mucho más y el idioma me ayudaba,
pero aprendí muchísimo de lo que nunca me había imaginado, de cómo los brasileños vivían, trabajaban, tomaban sus decisiones o se frustraban, y que hay un montón de cosas que no me hubiese imaginado también. Así que creo que esto de fácil o difícil pasa también por la apertura que tenemos y las ganas que tenemos de aprender. Desde el momento que nos podemos cerrar por temor o por falta de confianza o porque estamos cansados o frustrados por cualquier razón, creo que ahí se torna más difícil porque tenemos más riesgo de equivocarnos y de impactar, si somos gerentes de equipo, de impactar a gente que no se lo merece. Así que para mí siempre mi desafío y mi visión fue crear o tomar decisiones e implementarlas con mucha justicia. Creo que eso está muy ligado a mi pasado. Estudié abogacía, así que para mí justicia, fairness, todo tiene que pasar por ese ángulo. Así que eso para mí ha sido uno de los valores primordiales, pero eso creo que es la consecuencia primera, ¿no? Que si nos cerramos y tenemos que tomar decisiones globales que van a tener impacto en muchos lados diferentes, no estar alerta puede tener consecuencias que la verdad podemos evitar y no tenemos ese derecho como gerentes, ¿no? No sé si estoy apuntando bien a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. De nada. Anissa, thanks so much. Thank you so much. And I think we're going to let you go to your next call. But thank you so much for joining us. And on behalf of the class, I just want to thank you for taking the time for us tonight and sharing your examples and stories. So thank you. Thank you, and have a great week. And Dennis is a super great facilitator, coach, and a great manager, global manager. So enjoy the week with him. Now I have to pay her. So, yeah, thanks so much. Take care, Anissa. Bye-bye. Good night. So here's what I'd like to do is, let's not, I don't want to process this conversation. If there were little examples or things that were helpful, let's talk about them in the morning. It's about 4:45, 4:50? 4:48? This side of the room is awake, so excellent. What I'd like to do is I'd like you to take at least 20 minutes, or go to 5:15 maybe. And here I want to get you in your growth teams, your growth challenge teams. So do you all remember the growth challenge as part of the work? Over this journey, you'll be working on a real world challenge. And you'll be using cross or mixed teams to address it. And so, any minute, there you go. That's fine, Dan. So, I've mentioned this before. You've seen this in the webinars as we go. The question, we've got 2 growth questions. So this class will be 3 teams with 2 questions. So 2 of you will be working on the same question. Now that isn't unprecedented. The last class, we split into 2 teams and we have them working on the same question. And we're actually asking those teams to start off independently and frame their thinking, and then we'll check. And if you've come with 2 different ideas, let's have that debate, and maybe we'll combine the teams. But we want to start off with 1 topic, 2 teams, and just see if you come up with different ideas about how to approach it. So what you'll find is when we get to the question, 2 questions, 3 teams, so 2 of you will be working on the same topic. Treat them as independent for now. We are starting the define phase as you get the question today, and throughout this journey over the next many months, you'll be setting up team, but you should begin brainstorming, you should begin talking and scoping the topic, you'll define your roles, you'll start scheduling your meetings. To me,
one of the most important things, believe it or not, that happens in this kind of work is, in the next 3 days, decide what the cadence and rhythm that you and your team want to meet on is. It's the one thing that messes you up every time if you haven't talked about how often will we meet and talk about some of the roles that we'll play as a team. And at phase 2, you'll analyze. You'll decide what kind of interviews you want to do, what kind of data you should be gathering, start analyzing and summarizing and synthesizing that data. Then you'll go into your initial recommendations. You'll review with stakeholders. Each of you will have a sponsor. So you'll have a senior executive team member to touch base, make sure you're on track. The second big tripping point in this kind of work is scope. Sometimes we make it too narrow, sometimes we make it too big. The sponsors should help us get it to the right size. And then we'll move to the recommend phase where you'll prepare a presentation, you'll identify materials, and you'll deliver a presentation. So this will come back to the senior team in the form of a presentation. And as you look through your materials, as you find in your workbook, you'll find that the flow or the journey that we've talked about throughout, there are these different pieces that are assigned to the growth assignment, the growth challenge. All right. This is actually the slide you've been waiting for. So what I'd like you to do is to get into your 3 groups. You'll see the 3 groups in the bottom. So let's stand up and get in your 3 groups. Right now. Spend 10 or 15 minutes now and talk about the question. How do we understand it? How do we want to go about it? I will tell you this. Last class, the target question for them was salsas in the US. We know how to do it traditionally. We know how to go about this, so now how might we do it different? For you, the same applies to these 2 questions. We know how to do this one way, the way we typically do, but the challenge for you will be how do we really bring a new way of thinking here? So let's just start talking about your questions. And they will always raise more questions. But just start talking about what it is, how you might go about scoping it, and then we'll talk about the sponsors over the next 2 days. We'll talk about process a bit more. But get in your groups and just have a quick conversation about the issue that you see.